However, we have still concentrating on the gas-powered um, power plants, and we have numerous initiatives that we would like to proceed in Iraq, which I will explain. Next step, please. We are a full house engineering, construction, procurement, and also as we are getting into development and investments, we are also working on structured finance for projects. So when we go into a country, we do not only do EPC, but we also work hard and cooperate with investment houses, multilateral organizations to bring the financing into the country. Next one, please. We have been established in 2003, and as you see, up to date, we have developed over 2,000 megawatts of power plants. And these power plants span from Russia into Turkey and the neighboring countries. Next one, please. And now in our new attempt to globalize, we consider the future to be in the renewables. And currently, we are developing a 750 megawatt gas power plant in Sudan, in Port Sudan and Khartoum, that was under the auspices of the United Nations. Our second developed country is Bosnia, and then Kazakhstan, and we have Iraq on the same level. Next one, please. Yes, we are developing a pump storage of 1,120 megawatt pump storage hydroelectric power plant in Bosnia, a wind power plant in Bosnia. Next one, please. Now, if you see the design on your right-hand side, it has been developed by our company. This pump storage will be underground, over 1,000 meters above the sea level, and then it will have approximately 57 meters high and around 27 meters wide. And our engineers are working on this, and it will be 100% MPRODE technology. And when I say technology, when we go to other countries, we localize the technology rather than transfer the technology. And that's what we plan to do in renewables, especially our first project in Iraq. Next one, please. Yes, and as we go to other countries, especially Iraq, and we do not consider Iraq as another country. It is a sister country, a brother country, and a neighboring country, and we have a joint history going back many, many years. Now, we have joint JVs with two distinguished companies from Iraq. One of them is Al Aziz Company, and the other one is Iraqi Hayrat Company. And we plan to develop the most advanced technology in cell production. And when we do cell production, we do not simply import the cells or panels. We tend to develop the modules in Iraq and localize it, and also develop a research and development organization in cooperation, hopefully, with the university in Iraq. And the total amount of our investments in Iraq should be approximately, in this area, not less than $350 million. Our other projects, next one please, will stem from gas-powered plants to rehabilitation of older power plants, and also it seems that there is a good activity in developing mini
refineries, and also design, finance, and also construction of these mini refineries in joint venture with European, Turkish, and Iraqi companies. Now, if you go to the next slide, please, I will tell you about our solar technology. This technology has the highest efficiency in the sector, not necessarily in terms of percent of efficiency, but using the lack of energy in order to develop the energy. That's number one. And secondly, being a double-faced, where we get 15% of the energy from the reflection of the ground to the solar panel, and also using the minimum technology in order to produce the electricity. Here you see from wafer to cell and to module. This technology exists with us, with our partner from Switzerland, and we have a joint venture understanding with them, and we will bring and localize the technology in Europe, starting from cell to module. And in our next slide, you will see how we develop the technology. You know, traditionally, the modules are 60 cells and approximately 320 watts. But, you know, our next generation will be 380 watts and 72 cells. So when you have 72 cells and a double-phase modules, you will definitely get higher watt per cell and a higher watt per module as well. And the picture shows the technology and the equipment that we would like to transfer when we establish the company in Iraq. Next one, please. Here, you know, you will see Meyer Burger, the first two, which we have 22.65 and 22.9 efficiency level. The rest are higher, but as I mentioned, you know, the amount of energy you spend to produce the energy and the reflection from the ground, again, provides between 15 to 20% additional energy. So this is intrinsic energy. This is what actually you get after the production is completed. The rest are correct, but you know, you spend more energy and you do not get a reflection. So numbers are higher, but the actual efficiency it would be much, much lower. Next one, please. And here you will see when we start bringing, you know, putting the cells in producing a module. This is the type of a factory that we will be establishing. And in addition to this, there will be a research and development, and that will be in cooperation with the university in Iraq. You know, in order to produce these, yesterday it was said that only 10% of the distributed or electricity money is being collected, and that definitely creates a gap between the electricity produced, distributed, and the collection. And we want, next one, please. So our next objective is to go into the, especially renovating, modernizing the infrastructure for electricity distribution network in Iraq, and that is what we are working on. And if anyone from the audience would be interested into finding more, we are much more than happy to talk and discuss. Next one, please. And our other area of involvement, this is a Canadian company that we have in Calgary. You know, as you know, most of the oil wells sometimes closes even though they have substantial oil in them. Why? Because they lose the oil 3,000 meters down. So we have developed
a technology which is called SmartSet, and it is a smart liquid that goes to 3,000 meters into the ground and then freezes, and then it gets stone-like when we tell it to stop electronically, of course. And that has been extremely successful in Russia and Canada, and now going into the US. And we would like to try it in Iraq as well. So that's another area that we have developed at Mpro. And next one, please. And şükran jazilan, teşekkür ederim, and thank you. Thank you, Josh Gould. I have the pleasure now of introducing my dear friend and colleague, Ghayem Khatib, founding director of the Iraq Energy Institute, who will be discussing the ramifications of movements in oil and its implications for the Iraqi economy. Ghayem. Thank you very much, Hussein. I'd like to thank the organizer for inviting me, and very glad to see Iraq banking taking place here inside Iraq. It's a move that I encourage all conferences that relate to Iraq to really come home and do it in any provinces in this country. I would like to switch to Arabic, so good luck with the translations. السلام عليكم. سيداتي وسادتي، حقيقة الحديث عن القطاع النفطي يطول ومن الصعب اختصاره في 10 دقائق، ولكن قدر الإمكان سنسلط الضوء على بعض النقاط المهمة بما يخص يعني استقراء واستطلاع الفرص لجذب الاستثمارات إلى العراق، وخصوصا تمويل المشاريع العملاقة. كما تعلمون العراق دولة ريعية، لا أريد أن أحط يعني نضع النسب 90% 95% لنقل 100%، وكنا نأمل أن هذا الأمر يصلح خلال 15 سنة السابقة، ولكن ازداد سوءا. ما أود أن أسلط عليه الضوء هي كيفية جذب التمويل والاستثمارات في القطاعات العامة. تحدث يوم أمس الأستاذ سالم الشلبي عن ديون متراكمة قد تتجاوز 20 مليار دولار يجب تسديدها قبل 2022. تحدث قبل قليل هذا الصباح الأستاذ شوان طه بما يخص حجم الاستثمارات عالميا والتي تصل إلى حدود 150 تريليون دولار، طبعا استعرض المثال السعودي في حدود نصف مليار دولار استثمارات، العفو نصف تريليون دولار في السعودية. عندما نستعرض الحالة العراقية لنعود إلى عام 2012 عندما وضعت الخطة الاستراتيجية للطاقة والإعمار، هي بعنوان الخطة الوطنية للطاقة العراق ناشونال انرجي استراتيجي. ثبتت ارقام بحدود تريليون و300 مليار دولار وحجم الاعمار، كلفة الاعمار كامل الدولة العراقية، طبعا هاي قبل داعش. نصف هذه المبالغ هي فرص استثمارية في مجالات الطاقة. عندما نتحدث عن مجالات الطاقة هي الكهرباء، قطاع الاستخراج، قطاعات النفط والغاز، الاستخراج، الانتاج، التسويق، التكرير، البتروكيميكال الى اخره، هي تصل الى حدود 650 مليار دولار. كان من المؤمل خلال فتره صعود الاسعار ان توظف جهود لخلق صناديق استثماريه وصناديق سياديه لتمويل مشاريع عملاقه، وان لا تستخدم وتستهلك كل
بترودولارز إلى تمويل موازنات ريعية وفقط خلق وظائف غير منتجة على ملاك الدولة، حتى تضخمت الدولة وصارت يعني الدولة عبارة عن دائرة ضمان اجتماعي فاشلة. الآن ماذا علينا أن نعمل في السنوات القادمة؟ ربما سمعتم بعض التصريحات لوزير النفط أن النفط الإنتاج النفطي في العراق قد يزداد بحلول نهاية 2018 إلى 5 ملايين برميل. هذا من الجانب الإنتاج. طبعا هنالك حديث كيف هذا الإنتاج يصل، وإذا راح نقدر نصل إلى مستوى الذروة اللي هي 7 مليون برميل بحلول عام 2020. ولكن المشكلة أنه عندنا مشكلة معضلة كبيرة هي الموازنات. الموازنات تحتاج إلى إصلاح. عندما نتحدث عن الإصلاح الاقتصادي علينا نفرق بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري وإصلاح الموازنات. الموازنات لحد الآن نأمل تأتي موازنة 2015 ومسودة 2015 تغيير جذري، ولكن مع الأسف الشديد هي كسابقات. ما نحتاجه حتى ندخل في استثمارات عملاقة هو أن نستخدم أي إنتاج نفطي جديد، يعني ما فوق ما وصله العراق الذروة حاليا، إلى تخصيص صناديق إلى بحيث الريع مال هذا النفط يذهب إلى هذه الصناديق ليكون الجارانتور لأي استثمارات، بحيث تدخل الدولة بنسبة 20% 25% كجارانتور. عندك تقدر تجيب مثلا 80 75% استثمارات أجنبية وتمول من مدخولات النفط اللي هي ما فوق ما وصله العراق بالذروة حاليا. أما العودة انه بعد موازنات عام 2019 و20 وما بعدها انه نستهلك ونستنزف كل دولار بسد ديون او خلق وظائف حكوميه، فهذا ليس بالعمل الصحيح ولا العمل العقلاني. عندما نتحدث عن اصلاح الموازنات نحن هنا نتحدث عن مراجعه جداول المصاريف الحكوميه، كلف السبسيديز الدعم يجب ان تحذف بكاملها، والمواطن يجب ان يدفع الكلفه كامله. قد تاتي اصوات من مجلس النواب او تشريعيين كيف نحمل المواطن كذا لا، مو نحمل المواطن، هي عنوان المواطن هو بغض النظر عن ابن البلد او وافد. نحمل من له الاستطاعه، اما من تحت خط الفقر فهذه دوائر الضمان الاجتماعي المفروض تتكفل به. اما طبعا الكل لازم يدفعون تسعيره كامله، السبلمنت الاضافيات هاي يعني تدفع من خلال الدوائر المختصه لاعانه ذوي الهوس. هذا الامر راح يوفر على الحكومه العراقيه بحدود ما لا يقل عن 8 إلى 10 مليار دولار سنويا، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار طبعا فوارق يعني مستويات اسعار السوق. كانت اسعار النفط بحدود ال $100، كانت السبسيديز تكلف يعني هامش الدعم يكلف الحكومه العراقيه اكثر من 15 مليار دولار، الان بحدود 8 مليار دولار. عندنا مسائل البطاقه التمويليه ومكوناتها، عندنا مسائل اللي يخرج من الانتاج ويخصص الى المصافي، يخصص الى محطات الطاقه الكهربائيه الى اخره. اذا لم تستثمر وارداتها على مستوى يعني يتم التعامل معه على مستوى الاسعار العالميه، من سابع المستحيلات توفر اموال استثماريه. فاذا اخذنا مثلا كمثال 500,000 برميل اضافي فوق الانتاج الحالي واردات يعني تخصص لتمويل صناديق سياديه،
صناديق استثماريه من الان، هذه قد توفر فرصه ذهبيه الى العراق وترفع من حجم الثقه للمستثمرين للاتيان بمليارات الدولارات اللي يحتاجها العراق. نتحدث عن قطاع اعاده اعمار وفرص الاستثمار في قطاع الطاقه، يعني خلينا نقول باور جنريشن، كيميكال، fertilizers، refineries، etc. والبزنس فاليو تشين اللي هي حول يعني المؤسسات العامله ما لا يقل عن 650 مليار دولار، وهذه فرصه ذهبيه لو اعدت لها خطه تمويل ناجحه. طبعا احنا عندنا بالعراق مستويات الانتاج قد تزداد، يعني نتحدث عن نصف مليون برميل غاز في عام 2018 قد تزداد، 2019 و20 هاي كلها راح تزداد. همي انه يعني املي او اتمنى انه ما وصل العراق حاليا من انتاج هذا يحفز الى تمويل موازنات، اي شيء فوق هذا الريت او مدخولات من النفط فوق هذا المستوى الحالي اللي هي 4.5 يجب ان يذهب الى تمويل هذه المشاريع، تمويل بصفه شراكه وتشجيع يعني مشاريع القطاع الخاص سمول اند سايز بزنسز. اما انه نبقى على نفس الوتيره تمويل الموازنات كامله من سعر الدولار، من سعر البرميل وكامل الانتاج. حقيقه يؤسفني ان اقول من هذا المنبر انه لا مجال، مستحيل ان فرصه استثماريه، لان المستثمر يريد اهم شيء انه شلون راح يعني يحافظ على امواله، وهنالك هامش من الربح في النهايه. مثل ما تفضلوا انه ليش يستثمر بالعراق؟ ليش مو الشركات العالميه في جوجل وفي غيرها؟ هي المساله هي بالنهايه عامل الربح والخساره هو الذي يتحكم في جذب الاستثمارات، واذا ما ننتهج يعني عمليه يعني خطه واضحه وواقعيه للتمويل ستكون عمليه جذب الاستثمارات صعبه. نتحدث عن البتروكيميكال اندستري، يعني هاي تكلف العراق، يعني اذا نريد نوصل مثلا على مستوى نخلق مثلا منطقه جبيل السعوديه، او نرفع مثلا حجم البتروكيميكال اندستريز مثلا من الان 400 مليون عفوا 400,000 طن او اقل الى 2,000,000 طن. صعبه بس مو مستحيله، بس مكلفه، وتحتاج هذه الى يعني تمويلات ضخمه بعشرات المليارات. هذه فقط يعني نقطه اسلط الضوء عليها واطرح طبعا اترك الفرصه للسيدات والساده لطرح لي اسئله. نقطه اخيره احاول اهتم بها مساله اسعار النفط. اسعار النفط كثيرا ما نسال متى تتعافى اسعار النفط؟ حقيقه هذه الاسئله ساذجه، لا يوجد شيء اسمه تعافي اسعار النفط، هنالك اسواق عرض وطلب. لا تنسون انكم في التسعينات كان النفط يباع على $10 للبرميل، وعلينا ان ولا ننسى موازنه العراق في عام 2003، يعني من بعد ما اجت سلطه التحالف استلمت كانت موازنتنا 6 مليار دولار 6.1. احنا نتحدث اليوم هذا العام العجز مالتنا اكثر من 3 اضعاف الموازنه مال 2003. هل ازدادت النسبه السكانيه يعني بهذه الاضعاف؟ يعني لا. الان حقيقه مخاطر راح تواجهنا هي ارتفاع النمو السكاني، لان النمو السكاني يزداد بحدود 3%. حاليا النسبه السكانيه تصل الى 37 38 مليون، 2030 ستصل الى 55 مليون، 2040 ستتجاوز 67 مليون. زين اسعار النفط راح تنافسها مصادر الطاقه الاخرى
من النفط الصخري والغاز الصخري والرينيوبل الى اخره. دول الان مثل بريطانيا اكثر قرابه 60% من الطاقه الكهربائيه تنتج من الطاقه المتجدده. المانيا ازيد من هذا الحجم. فاحنا خلينا نفكر يعني كيف اذا مثلا راح يوصل سعر النفط الى 30 او اقل مع ازدياد هذه النسمه السكانيه ومحدوديه الانتاج، شلون راح نعيش؟ فعلى المشرع في البرلمان وعلى الوزير في الجهاز التنفيذي وعلى جميع الطبقات التنفيذيه في العراق ان يعوا هذه الحقيقه وينظروا الى المستقبل بواقعيه. نحن ندعو الى الاستثمار، ولكن الاستثمار لا ياتي الا بشرط وشروط ومقومات الاستثمار. اما انه بس مجرد دعوات بدون العمل الجاد وما راح تكون اي وصفه راح تكون سهله، راح يكون اسهل الحلول علقم ومر، ولكن اذا ما يصير يعني عمل جاد راح تكون تحديات صعبه. شكرا جزيلا ومجال ان شاء الله. أشكرك. I particularly agree on the renewable energy point, given what's happening in Europe and elsewhere, and the importance of diversification. Our final speaker for this session is Mr. Beren van Huvelen, Editor-in-Chief of Iraq Oil Report, arguably the most authoritative source of news and information on Iraqi oil. I'm sure the audience will be delighted to hear his perspective. Hello and thank you. I'll start by thanking the organizers of this conference for having me up here. Thank you all for bringing it up to the end, the audience. I'll start by telling you a little bit about myself and the Iraq Oil Report, and then move to some thoughts about Iraq's reconstruction needs and the role that the oil sector plays and does not play in that. So first of all, Iraq Oil Report is a news and information company. We've been in Iraq since 2009, covering politics, security, the business climate, and of course the oil sector. We like to say that everything in the country that affects oil and everything in the country that is affected by oil is what we're all about. So that's quite a broad range of things. As the editor-in-chief, I have the honor of managing about 24 reporters who work throughout the country, who have over the years built a great network of sources in the Iraqi government, foreign governments, the oil sector, private sector, military, and security services. And we offer a number of services to readers and clients. First of all, our flagship publication is IraqOilReport.com, which is a subscription news service. And then we also have a custom research division that gives clients a variety of services, stakeholder engagement reports, market entry studies, situational awareness and security incident reporting, and financial data about Iraq, and other reports that are tailored to our clients' specific needs. So all of this gives us a pretty good vantage point, the breadth of the challenges that Iraq is facing, and to think about what Iraq needs when it comes to reconstruction. First of all, just a couple of big picture thoughts about what Iraq needs when it comes to reconstruction. First of all, there's an immediate need to rebuild vital infrastructure. I haven't seen an authoritative estimate of the total needs throughout the country, but for Mosul alone, the UNDP has estimated that it will need $700 million just to rebuild the basic infrastructure necessary for sustaining life in the city. And the Iraqi government itself has publicized a figure of $100 billion, which is roughly half of a Marshall Plan adjusted for today's rates, for its overall reconstruction needs. So first of all, Iraq needs a whole lot of money. And second of all, Iraq needs jobs. As others have noted, half of the population of Iraq is
under the age of 19, and in order to ensure social stability in the future, the country needs to provide employment for this incoming workforce. So, money and jobs. What role can the oil sector play in all of this? My take here is essentially very little. Oil is not the solution. And here is why. In the current budget, there is very, very little room for spending on investment outside of the oil sector. Despite Iraq's oil riches, there's very little room for non-oil investment. And in fact, because of the steps that the Iraqi government is taking right now to stabilize its fiscal situation in response to the financial crisis, investment spending is actually decreasing. So it was 26% in 2015, 24% in 2016, 17, down to 20%. Most of that spending is on the oil sector. So non-oil investment as a percentage of total government spending, 2015 was just 7%, 2016, 5%, and so far in 2017, it's up to about 8%. But this is just a sliver of Iraq's spending is going to non-oil investment. At the same time, all of this, what investment spending is going to the oil sector, barely helps in terms of establishing a base of employment. The oil industry is very capital intensive. It requires a lot of money, generates a lot of money. It produces very nice looking statistics about an economy like a large GDP. But what it doesn't do is produce jobs in proportion to those GDP numbers. And so investing in the oil sector is a good way to prop up the government and provide revenues that are vital for keeping everything going, but it does very little to creating a diverse economy and actually improving employment opportunities. So the takeaway here is that if oil is the basis for Iraq's economy going forward, there will only be money available for non-oil investment spending if oil prices rise. And as my friend Loué has eloquently said, it's foolish to bet on that. So something else is needed. What? One very necessary element is the growth of the private sector. Imagine an Iraq in which the private sector were much bigger. There would be much less pressure on the government to maintain such a large payroll, which would create more money for investment. That would inspire a virtuous cycle of investment in the non-oil economy. In order to grow the private sector, of course, there's been a lot of talk about this. I won't go into all of the reforms that are needed. Many people have talked about that in some detail. But what is also needed is infrastructure. And of course, the reconstruction costs, as the Iraqi government says, are staggering. So how does Iraq get money for reconstruction if it has a very small non-oil investment budget and has very little hope of creating a larger non-oil investment budget in the near future? Well, I think a lot of Iraq's hopes are being pinned on external donors and investment. There was a lot of talk yesterday about this donor conference coming up in Kuwait. And the primary talking point that we've heard so far from the Iraqi government about their appeal to donors is something like Iraq has defeated Daesh on behalf of the world, and therefore the world owes Iraq help. And I personally agree with that sentiment. I think it's a very powerful sentiment. At the same time, just as a reality check, I think that that argument alone is unlikely to inspire the international community to fund a modern-day Marshall Plan of $100 billion. And the reason I say that, I think it's reasonable to expect two lines of skepticism broadly. First of all, from an external perspective, Iraq is quite rich. It is the fourth largest oil producer in the world. The
third largest exporter, and oil is 90% of government revenue, which from a donor country's perspective, they'll say, well, 90% is quite high compared to other oil-dependent economies. So it's reasonable to expect that Iraq will increase its own revenues by finding revenue outside of the oil industry, for example, taxation. And so I think the argument that Iraq is going to encounter is essentially, why should we subsidize your subsidies? I think a second line of skepticism that's reasonable to expect is simply the perception that donor money, foreign investment is going to feed corruption as much as it's going to help reconstruction. So, you know, that's, I'm not pessimistic, but I do think that this calls for, you know, a couple of achievable steps that Iraq can take to convince the international community to help beyond simply the moral weight of that task, which is not inconsiderable. So, first of all, I think that a big task that Iraq has is simply to convince the international community that it does need money. And I think there's a good argument to be made. I think that certainly the IMF will back Iraq up if Iraq says that they have little room in their budget for investment spending, and that it will be hard to develop a diversified economy without a foundation of basic infrastructure. So Iraq does indeed need a jump start, economically speaking. I think the second very achievable step that Iraq can take would be to appeal to some third party, perhaps the United Nations, to help provide auditing and oversight for donor funds and investment that's solicited for the sake of reconstruction. I think that would help provide a lot of reassurances to investors. Further, I think that showing some trajectory for meaningful steps to combat corruption would be extremely helpful. One step that seems to be quite achievable would be if Iraq were to pass legislation that empowers the Integrity Commission to function with true independence and substantial power. So, in conclusion, you know, I think that as much as Iraq depends on oil, as much as Iraq needs the oil sector, is ultimately not the answer. To potential in this country, I've seen it over years that I've spent here. I think that steps forward are achievable and should inspire a measure of cautious optimism. Thank you very much. Thank you very much indeed, Berend. I particularly agree on the point of, say, Marshall Plan, if you like, for Iraq. I think that would be tremendously useful for the country. Moving on to our final session now, which is on the venture capital and accelerator programs in Iraq. I'd first like you to please congratulate our audience and show your appreciation for their comments. I'd like to now invite Mr. Ahmed Tabakhshali and CIO Iraq Fund, Asia Frontier Capital, to host the final session, which is indeed hosted by the American University of Iraq and Sulaimani Capital Investments. Thank you. يعني يجوني الشباب بقول لكم انه في هذا last session I personally think going to be the most exciting one لانه مو موجودين بس تشوفون مستقبل العراق. اذا اتفقنا ويا المطعم اذا ما حد يقعد الى اخر الجلسه وما حد يسال ما راح نوزع اكل اليوم. So we have you and we're guaranteed to have you. Everybody can come in.
And we're going to be pressured for time. We're trying to be very brief. And one of our panelists will have to leave relatively early, so she'll be the first to lead. And then the rest of us can take the session from that one. Yeah. So, first of all, it's a great pleasure to introduce Christine. I think I'll let you start introducing yourself. But yeah, just your first time. Hello. My voice is very loud. مرحبا. يعني أحكي شوية عربي بس راح أحكي بالإنجليزي أنا أسهل ممكن يعني عربية مالتي يعني ممكن مو كافي. So my name is Christine Vandentorn and I work at the American University of Iraq in Slimani. I hope some of you are aware of the university. We've been around for 10 years and I've been there 8 of those years. And I run our external relations and our policy. And for the last 3 years, headed our policy and research center. And one of the parts of the policy and research center and the broader parts of the university is to do research, really good field work and research on a variety of areas, but one of them is the economy, and publish reports to hopefully fuel reform and change, and hopefully reform and change that will benefit people sitting to my right. And you know, one of our fellows and great researchers is Mr. Tabakshali, who has just published a couple reports with us. The broader university, yesterday's talks and today, I always think about when people talk about building the private sector in Iraq and reform in Iraq, and I always think, well, who is going to do that? Are going to be able to do that? And I think of our graduates. We have a business administration department and an MBA program, and most of our graduates work in that. For GE, Deloitte, Ernst & Young. And I don't mean to say this to brag about the university. I'm saying this because I want to see other Iraqi universities produce the same graduates that will also work in the private sector and start their own companies and work for investment firms like our graduates do. And you know, by the way, we do have students from all over Iraq. Are Kurdish, but we have about 20% from Iraq outside the Kurdistan region to bring all of Iraq's community, and then hopefully, again, the private sector here. So I would just say, it's very much related to this. I mean, what happens at AUIS? Our students come, they participate in classes that are discussion-based, they learn English, they take accounting classes, they take courses in entrepreneurship and in finance and investment, and then they're prepared to work for these private companies and start their own companies. That's also because of the English language. It's also because career services centers. And I hope these will be replicated at universities around Iraq because, you know, most of our students have internships during university and then they work at those companies after they graduate. And I know this is possible at other universities here. And again, this is employment in the private sector. How you do it, access, English, you know, critical thinking. I know you all have heard these before, but it's happening. Yeah, it's happening, and it's really possible here. And again, I'm not saying this to say, oh, AUIS is so great. I'm saying this, I hope that these things will be replicated at other Iraqi universities, because especially in the context of economic reform and private sector growth in Iraq,
You have to have people that will initiate that reform, like people sitting to my right again. And I would just say about entrepreneurship specifically, I am not an expert in this. These guys are, but I would just say as a university, like what I think we can contribute and what we've tried to contribute is bringing people together. We are hoping to open a incubator, small, this is a very big plan that would hopefully take place in the next 12 to 18 months. This before us, again, sitting to my right. But I hope we as a university, we have this great institution. So for us to be able to open an incubator where small businesses like theirs can grow is really important. And what we can bring to this as an international American university are investors, mentors, people like Mr. Tabachli with the locals. So this is what we do as a university, as American University. We bring together international experts, investors, mentors, people that have done this in Jordan and Lebanon, and all over the region as well as the States, and we connect them with these guys. So I think that's what I hope that we as a university will contribute to the growth of the entrepreneurship and innovation sector, is really a platform for Iraqis. Young Iraqis, middle-aged, older Iraqis to start their own businesses. So yeah, and now you can hear from some of the young Iraqis who started their own businesses and know a lot more about it than I do. Yesterday you heard, as I said before that, you heard the government telling us what they're going to plan and so forth. Today you heard us about what the challenges that we have. I think one of the things that gives me as an investor hope in Iraq, and more important as an Iraqi, when I come here and I see, people like the people here who start up their own companies, in spite of all the challenges, in spite of all the difficulties that everybody knows about, and then we have all these wonderful international organizations tell us how come at this and that, all of these things. These people here have started businesses and actually are creating what they need is for us to know more about what they do, and what they need is people to be aware of what they do, and they can be active, inspired for the whole thing. So I will start with, first of all, Fatah. I will, one of the most interesting companies in the group, so I'll leave it to you, Fatah. شوفي اول شيء قاعده بالنص. I think yeah. قاعده بالنص بعدين ليلي. مساء الخير، أنا فاتن الولي، واحدة من مؤسسين لعبة اسكيب ذا روم بالعراق. لعبة تحدي مايند جيمز ببغداد. سؤالي لكم، كم عدد الحضور اللي لاعبين ويانا اسكيب ذا روم؟ اللي قاعدين زين، كم عدد الحضور اللي حاضر تدريب تيم بيلدينج او كوميونيكيشن داخل وظيفته؟ تيم بيلدينج اكتيفيتي. العدد اكثر. هل تعرفون انه احنا اللعبه اسكيب ذا روم نقدم التيم بيلدينج اكتيفيتي والكونس تريننج ان ادفانس ليفل بعد ماكو برزنتيشنز. بس يعني تتعلمون شنو تيم بيلدينج فروم باوربوينت برزنتيشن. الوقت اجى انه تشتغلون سويا كفريق، كشركه، كموظفين، كعوائل مع بعض حتى تحلون الالغاز الموجوده داخل هاي الغرفه لمده ساعه كامله. ما تقدرون تحلون اللغز اذا ما تتواصلون ويا فريقكم، ما تقدرون تحلون او تهربون من الغرفه اذا ما تتعاونون كفريق وتتواصلون وتتفاهمون حتى تحلون الالغاز. هذا الجانب احنا حاولنا نقدمه للقطاع الخاص العراقي اللي مع الاسف ماكو اي مراكز تدريبيه متقدمه تقدم له التكنولوجيا التدريبيه الحديثه. فحاولنا نقدم هذا الجزء من لعبتنا للشركات العراقيه. بنفس الوقت احنا سمول بزنس موجودين ببغداد زينا. عانينا من مشكله انه لا وجود لاي قانون يحمي الشركات الصغيره او المتوسطه في العراق. مثلا احنا لحد الان غير مسجلين كشركه رسميه، لان احنا ما مستعدين من راس المال الصغير نقدمه الى مسجل الشركات حتى ندفع 6000 $5000 بس حتى نسجل شركتنا،
وماكو اي قانون من يقول لنا انه انتم سجلتوا شركتكم اذا حميتوها. هي هاي المشكله، عدم تطبيق قانون حمايه الشركات. بنفس الوقت الصعوبه اللي عانيناها هي احنا نقدم جزء من الغازنا كتكنولوجيا. التكنولوجيا في العراق اما نبنيها بنفسنا وهذا يتطلب جهد، لانه انت لازم عندك تكنيكال اسبكت، او تستورد، والاستيراد عندنا مشكله، اما يطول كوقت او يطول او يكلف. فهاي من المعاناه اللي عانيناها بدايه تصميمنا للعبه. بس خلال 6 اشهر، واحنا اليوم وصلنا الى الشهر السادس من افتتاحنا للعبه بالعراق، احنا استضافينا اكثر من 2500 شخص بغداد، من عوائل، من جروبات جامعه، من شركات دربناهم. قدرنا خلال 6 اشهر انه نبني قاعده من الجمهور يحب اللعبه ويطالبنا انه دائما نفتح تيمز جديده. بنفس الوقت الايجابيات اللي شفناها انه سوق العمل العراقي يطلب هيجي خدمات، يطلبها. لذلك احنا اليوم مو بس مجرد المنظمين انه احنا شركات صغيره وموجوده على الارض، وانما احنا شركات صغيره ونعرف غيرنا يحاول يفتح هذه الشركات. بس نتمنى انه الاستثمار بهذه الشركات يكون على وفق سياسه للدوله، وفق قوانين من البنوك العراقيه اللي تحمي استثمار هذه الشركات الصغيره، وبنفس الوقت كيفيه تطويرها. احنا مع الاسف لحد الان ما عندنا استراتيجي خاصه بالبلد لتطوير هذه الشركات الصغيره وحمايتها. شكرا لكم وانا مستعده لاي اسئله. كيف الف شكر. تقبل تشوفون انت شباب تشجعون مستقبل البلد. اول شخص جاء في الموضوع هذا هو مروان. فحكينا قبل كم شهر واعطاني فكره عن السبيس في العراق. would be a pleasure مروان for you to start next. شكرا جزيلا. مروان احمد جبار، حاليا ادير شركه مشوار. هي شركه مفهومها بسيط لكن يبقى شويه غريب وغير مألوف عند الاغلبيه، لتوصيل مواد غذائيه للبيوت اللي هي الخضروات والفواكه بصوره رئيسيه. نحن نعتبر نفسنا مو تك ستارت اب وانما انترنت انيبلد بزنس، يعني يتاثر شغلنا بقوانين الانترنت بالعراق، ساعات القطوعات بالانترنت. نحاول انه نوصل هاي المواد الغذائيه لفئه معينه من الناس عن طريق كل شيء مختلف، يعني من خدمه الزبائن. احنا نحب ننافس احسن الشركات بالعراق خدمه الزبائن، فاللي يفوت هسه لصفحه الفيسبوك مال مشوار راح يلقى التعليقات. يعني لو مو اني صاحب مشوار وافوت القى هاي التعليقات اقول هاي هو وقرايبه اقول صفحه قاعد يعلقون يقولون شنو الشركه الحلوه شنو الخدمات. فاذا احكي اليوم مو بس على مشوار، دا احكي على قطاع موجود، اقتصاد بديل، مو نفس الاقتصاد اللي احنا نشوفه قدامنا الاقتصاد التقليدي، لكن هو مرتبط ارتباط مباشر بالاقتصاد العراقي. يتاثر القطاع النفطي وتقل الوظائف هنا يزيد الوظائف هنا. بالبنوك المشاريع الصغيره تحتاج الى قروض وكثير من التساهل. الحكومه القوانين اللي المفروض توفرها الحكومه من ناحيه الاستثمار، اذا جاء مستثمر بيستثمر بفلان الشركه شلون، شنو الليجل فريم ورك، شنو اليه تحويل الاموال من الخارج الى الداخل، الليمت ايش قد، حتى تدرج انت اسهمك بسوق الاسواق حتى تصير ستوكس. لازم انت 3 سنين يو بروفيتبل وبعدين يلا يحق لك. شنو السماحات بالنسبه للشركه الصغيره؟ ليش اني كشركه صغيره ممكن هسه حاليا اروح اسجل شركتي وشنو فوائدها الي اذا ابقيها في الظل وما ادفع تاكسز؟ هاي الامور كلها لازم نبوع عليها من نبوع على الشركات الصغيره اللي حاليا ما اقدر امثل نفسي كمروان هو البادئ هذه الشركه وحسب، وانما اكو الكثير من الشركات والقطاعات الموجوده حاليا لكن الاغلبيه ما يعرفون بها. قطاع مثل توصيل الطلبات مال الطعام. بدات 3 مشاريع صغيره ببغداد خلال هاي السنه اللي فاتت. يعني بدات مشاريع وبدات تطبيقات على الانترنت و3 اكو و2 من عندها انتهت واحنا قسم هنا بعد ما يعرفون بها. بس هو ليش هذا الموجود ليش البقيه فصلوا؟ لان اكو بزنس واكو بوتنشل كلش كبيره في هاي القطاعات. تطبيقات مال طلب تاكسي اكو حاليا 3 تطبيقات، واحد من عندها انتهى واحنا بعدنا اكو قسم ما يعرفون بها. اللي ابغى اقوله انه اكو اقتصاد بديل، اكو فرص كلش حلوه وجديه اللي اذا نسويه اليوم ونريد نطمح له نصير بالعراق. هو مو عاد تخترع العجله.
ندير وجهنا لليمين او اليسار ونبوع عن دول دائما ما بس نبوع مثلا على اوروبا او امريكا. ممكن نشوف ولا حتى دبي، ممكن نشوف تركيا، ايران، السعوديه، عمان، اي دوله من مدارنا. لوكاليزيشن هاي عقليه الستارت ابس والانتربرنور شيب بما يناسب احتياجات هذا البلد وما يناسب ما يوفر مخرجات التعليم العالي، قوانين البنك المركزي لهذا البلد، الفنشر كابيتال وشنو حركه راس المال المخاطر بهذا المجال. يعني مواضيع هوايه بقيت راح يعطوكم خوش نبذه انفستر برسبكتيف من سواء انتربرنورز من سواء زميلي علي الحلي اللي هو ايضا مثلي مدافع عن الستارت ابس ومروج لحركه الستارت ابس بالعراق عن طريق تنظيم الفعاليات التطوعيه اللي تدعم هذا المجال. شكرا مروان، ثانك يو فيري ماتش. نقدر هسه تسال الاخ عمار انه في اذر داتا سؤال عندك. شكرا استاذ احمد. السلام عليكم. اسمي عمار، مدير مفوض شركه ابواب التسوق اللي هي معروفه بمسواق بالسوق. شركتنا هي تشتغل تجاره الكترونيه، تقدم خدمه تجاره الكترونيه للزبائن عن طريق موبايل اب وويب سايت. الشركه تاسست بال 2014 2015 كانت اول سنه يعني ربحيه بالضريبه تسجل. حاليا 2016 قدرنا نعبر المايلستون المليار دينار عراقي مبيعات. 2017 الربع الرابع حققنا 365 مليون لحد الان بالمبيعات. ويانا اكثر من 250 شركه معروفه تشتغل بالكونسيومر جودز والريتيل والديستريبيوشن بالماركت العراقي. احنا مركزين على خدمتين اساسيه، الخدمه الاولى نقدمها للكونسيومر او المستهلك لانه نضمن له انه نوصل له منتجات وتكون من مصدر موثوق وباحسن سعر ممكن يعني نحصل عليه. الخدمه الثانيه نقدمها للبزنسز اللي هم الشركات او التجار اللي هو نوفر له قناه جديده يبيع عليها غير البريك اند مورتر الكلاسيك بريك اند مورتر. نقدم له شانل جاهز عنده كاستمرز يوزر بيس كبير وحتى يقدر يواكب التغييرات اللي تصير بالماركت. يعني الاونلاين بياخذ حصه كبيره من السوق والجروث مالته عالي كلش. فاحنا نقدم له شانل جاهز وباك اب وسبورت من تقارير كلش ريتش كونتنت ريبورتس تساعده بالبزنس ديفلوبمنت. احنا هسه هاي راح نسجل ثالث سنه ربحيه الحمد لله، راح نقدر ندخل يعني نفكر ندخل سوق الاوراق الماليه وغيره. الشركه هي فولي برايفتلي اوند، اسسناها يعني بفلوسنا الشخصيه. ما دخل لحد الان، هسه اكو امكانيات انه اكو كثير مفاوضات تصير ويا انفسترز. التحديات اللي واجهناها انه اولا حضراتكم خطيتوها بالسيشنز اللي فاتت. اولا الانفراستراكشر، مشاكل اكو بالبنيه التحتيه بحيث اللي يسوي ستارت اب يلقى نفسه هو مضطر يحير بكل شيء تقريبا، من استحصال الفلوس، التوصيل، الخدمات، الكهرباء، الماء، ممكن تسبب لنا مشكله يعني احنا في غنى. الشغله الثانيه انه يعني كالاويرنس بصوره عامه يعني هذا الفيلد سوى موضوع الاكسس للكابيتال صعب، فاحنا نظل نحتاج يعني نرجع من الشركه نفسها حتى نشغلها، وبالتالي النمو بطيء يعني ما نقدر نحقق نمو عالي الى درجه انه نشاف ونصير احنا رول مودلز شباب يشتغلون ونشجع للفي سيز يدخلون. هذا اللي يعني بشكركم مره ثانيه. ان شاء الله هذه جهودكم راح تثمر عن فائده سريعه. انا كنت اقول يعني عمار الف شكر، يعني من يشوفون الشباب يعرفون البلد بخير. هسه نجي على وجهه نظر اخرى وناخذ الاخ علي. مساء الخير. انا احب اوقف واحد اخذ راحتي. انا اسمي علي الحلي، اشتغل بهوايه اماكن، بس واحده من الاشياء اللي انا شغوف بها هي ستارت اب ويكند. كم واحد منكم يعرف ستارت اب ويكند؟ راح توقع. طيب
تم انتخابي يوم الخميس الماضي من تكستارز اللي هي اكبر انكيوبيتر بالعالم ككوميونتي ليدر وورلد وايد 2017. ليش؟ لانه انا دائما احب ادعم الشباب والمبادرات اللي قاعده تصير حتى تثقف الناس. تثقف الناس وتغير مبدا حياتهم. هذه الهوايه. الشغل الحقيقي اشتغل فول تايم مدير تسويق بشركه سويتش بوابه العراق الالكترونيه. اللي حضر البارحه حضر البرزنتيشن مع زميلي ومديري علي السعيد على الشركه، واللي ما حضر يقدر يدور علينا بالانترنت. بارت تايم كونسلتنت انتربرنور شيب كونسلتنت ويا زين العراق زميل سيف. اللي اريد ابدي به اول شيء اسالكم سؤال. اكو كلمه زميلتي كريستين حكتها اللي هي الانتربرنور شيب، الرياده. كم واحد منكم مر عليه هاي الكلمه قبل؟ اوكي. كم واحد من اللي مر عليه هاي الكلمه قبل يعرف يكتبها صح؟ كم حرف بيها؟ ويا مو كلمه من السهل انه واحد يحسبها وواحد يكتبها، بس بالحقيقه الفكره هوايه ابسط من اللي قاعدين قال. كل ما دائما احنا من نقول انتربرنور شيب انتربرنور نتخيل واحد سوى ستارت اب بزنس موديل ماركتنج ما اعرف ايش، وبدا يطلع يحكي يدور على انفستمنت ويريد يسوي ستارت اب ويوظف ناس. بس بالحقيقه انتربرنور شيب هي عباره عن كلمه اكبر من هاي بهوايه. انتربرنور شيب از تشينج. انا اقدر اذا اعرف اسوي فاصوليا وتمن بطريقه معينه اغير الريسبي مالتي. انا صرت انتربرنور، انا كتبت بزنس موديل جديد للفاصوليا. اوكي انا غيرت مفهوم داخل الشركه من ذات عمل ويا التيم مالتي بدا يقدر يبدع زياده في سبيل انه انا احصل نتيجه اكبر. مو شرط انه انا اكون برايفت بزنس وافتح ستارت اب وخلاص. بالعراق اليوم يمكن ما شغلات مفاجئه، اليوم اكو 1334 صفحه على الفيسبوك تبيع منتجات. هاي المنتجات ممكن تكون جايه من امازون، ممكن تكون صناعه محليه، ممكن من اسواق اخرى. هاي ال 1334 صفحه بالحقيقه موفره 5500 فرصه عمل لسائق تاكسي، مصمم، مسوق على الانترنت، واحد يدير الصفحه، واحد يجاوب على الزباين. ما حد يعرف به. اكو هوايه جوانب اخرى اللي قاعدين وياي هنا كلهم زملائي واصدقائي، نطلع نقعد يعني بالمطاعم والكافيهات سويه ونتناقش، فشويه القعده فاميليار بالنسبه لي. مثل اكو هوايه مثلا مسواك. كم واحد بالقاعه هاي سامع مسواك قبل؟ مع العلم مسواك يعتبر سوبر ستار عندنا احنا بالانتربرنور شيب بالعراق. مسواك بس الاسبوع اللي فات بالبلاك فرايداي سووا خصومات طلعوا ار او اي 2000% من الانفستمنت اللي حطوه. سكيب ذا روم نفس الشيء. كم واحد سمع بسكيب ذا روم؟ سكيب ذا روم صار 6 اشهر. they are monthly breaking even. مروان حصل انفستمنت من برا مشوار. محمد يحكي على نفسه، بس محمد مثلا عنده اول كووركينج سبيس موجود بالعراق. فهاي الاشياء احنا نحتاج نشتغل عليها. احنا بزين قسمنا الفيزز الى 5 فيزز. اول شيء نشتغل على زياده التراكشن، نزيد عدد الفعاليات اللي قاعده تصير بالشارع. مو لانه احنا يعجبنا نسوي فعاليات، بس احنا نريد هاي الكلمات انتربرنور شيب، تشينج، بزنس، ستارت اب، يوث، هاي الكلمات تكون تطلع تنحكي بالشارع. يعني مو بس ببغداد والبصره واربيل انا اشتغل لانه هن اكبر مدن. اكو عندي بعد 15 محافظه غيرهم تستاهل انه اسوي انفستمنت فيهم. وراها بدي كي بي ايز، كي برفورمانس انديكيتور، اريد اعرف انا ايش كم مبرمج طورت، ايش كم مصمم وفرت، ايش كم ستارت اب طلع، ايش كم واحد تعلم وظيفه جديده. خلصت الكي بي ايز نشتغل ويا رئاسه الوزراء على بناء اكبر انكيوبيشن سنتر وكووركينج سبيس بالعراق ويمكن بالشرق الاوسط اذا الله سهل. الفقره اللي وراها انا ابلش اشتغل على الاكسلريتر بروجرامز اللي تساعد ناس مثل مسواق انه ياخذون النكست جمب، او انكيوبيشن بروجرامز اجيب في سيز مثل محمد حتى يسوي انفستمنت بهذا الستارت اب. الشغله الثانيه اللي انا اشتغلها فول تايم سويتش. سويتش بالمفهوم البسيط اللي حكوا عليه الشباب اتس ستارت. احنا اليوم قاعدين نحاول نبني منظومه الكترونيه من الدفع. هذه المنظومه الالكترونيه راح تفتح قنوات على كل الناس، بحيث الستارت ابس اللي مثل زملائي اللي قاعدين راح يقدرون يسوون اونلاين بيمنت
الاونلاين بيمنت لما ندفعها في دوله مثل العراق فيها ازدحامات، فيها شوارع مسدوده، فيها حوادث عرضيه تصير على غفله، مفيده للستارت اب حتى يضمن انه حقه ايجار، حتى يقدر يدفع راتب الموظف اللي هو معينه بنهايه الشهر، وحتى يقدر يشتري الانفنتوري ويبيع منتجات ثانيه يوم. بدون هذه الافكار وبدون هذه الستارت ابس اللي موجوده واللي تشتغل على ارض الواقع ما راح نقدر نشوف تغيير بالمستقبل. حلو صح ان نحكي على برزنتيشنز ونحكي على خطط مستقبليه، بس حقيقه اليوم اكو كل شويه ناس، اليوم زملائنا يمكن اللي ما قدروا يحضرون ويانا، اكو هوايه ناس يشتغلون بهذا القطاع ليل نهار ما ينام، مؤمن بالفكره حتى بعد سنه سنتين احنا نشوف عراق غير شكل. اتمنى مرت اللخص المستقبل احنا نقوم نحكي على مسواير ومشوار وسكيب روم وغيرهم، ونوصل هذه الرساله لكل الناس اللي نعرفهم، ما راح توقف عندنا بس اننا بهذه القاعه. حرام احنا قاعدين نشتغل ونغير. شكرا جزيلا. يعني space needs you as a promoter. I think this is the best promotion. Finally, a different perspective. Investor and a businessman and somebody who's in love with the industry. It's difficult to follow that. It's well, you got to stand up, actually. I will stand up, actually. Yes. السلام عليكم. اسمي محمد الخضيري من مجموعة الخضيري. تسمحوا لي احكي بالانجليزي اسهل شوية. First of all, thank you for chairing this, and thank you to Frontier for putting this on. This is the first conference I've really participated in that's had technology as a focus. So this is very exciting for me. I run a traditional family business involved in oil and gas, food, beverage manufacturing, and other things. And my passion is really to help Iraq diversify its economy, as many before me have talked about, and find a way for us to empower these individuals sitting right here. These are really the heroes here. These are the people that are dealing with the challenges day to day. So for me, my perspective is how can I empower and help grow their businesses? And I've met several of them previously, and I've met many others. These aren't the only ones. There are many others out there. So what I wanted to talk to you about is how do we create that here in Baghdad? How do we create? And it doesn't just take the entrepreneurs. How do we create what they call a cluster of innovation? Cluster of innovation is basically a hub for innovation, entrepreneurship, and investment. And you need, it's a three-pronged approach. You need corporations, companies like Zain and others out there. You need the entrepreneurs, obviously, and you need investors. And when you put all those together, you form, what they have in the Silicon Valley area and many other areas. We have all of that. It's just, how do we bring this all together and allow us to work together? You also need support from the government. You need support from the government and the universities to help enable this cluster of innovation. I'll be quick. I know that you guys have all had a long day, so I won't take too much of the time. But how do we attract investors? I'm looking to invest. I'm an angel investor. I've invested in half a dozen businesses outside Iraq. I'd like to invest in businesses inside. What we need to do is we need to provide a legal framework for investors to come in with the comfort, knowledge that they can invest into these companies, and that requires some support again from the government to allow that to happen. In addition, as Ali's doing, you need co-working spaces. You need physical spaces to allow these entrepreneurs to bounce their ideas off each other, to have learning programs. This is all happening. This is happening right now in Iraq and Baghdad and Erbil and in many areas. So, this isn't the future. This is now. And I think it's really important that we see this and we support these individuals and the community at large to help make this happen. Just a few other quick points. A lot of people say, is there really a need? Sometimes my own father is like, what are you doing? There's traditional business, there's oil in the ground, there's things going on. Why do you need to companies? And my answer to him is this is the future. Yes, oil's in the ground right now, but what happens in 20, 25 years? You see the rest of the Gulf, they're already taking
very firm steps to diversify their economies. And while oil will help us, pay the bills now, what happens in 20, 25 years? This is a real concern of mine. Things are already, challenging enough as is. What happens when the price of oil goes back down? If it goes back down, and God willing, it won't. So I'll leave you just with my closing thoughts, and I wrote this down so I could kind of communicate it. Why tech? Why tech in Iraq? My thoughts are, after many challenging decades in Iraq, Iraq has a unique opportunity to invest in what originally made our civilization exceptional: science and innovation. The downturn in oil prices the past several years has forced us to reconsider the long-term viability of a fully dependent oil economy. Now is the time for corporate institutions, university, and our government to lay the groundwork for the Iraq technology ecosystem. Thank you very much. Thank you very much. I think we're trying to see even to show a little video. Yes, please. Okay. Thank you very much. It's probably that you ended and you started. Like you started, you end the. As viewers, this is our لعبة سكيرزارو اللي هي لعبة المتاهة الأولى بالعراق. احنا لعبة عالمية، فكرتها إنه شلون نلعب ويا الفريق ونتحدى. الغرف اللي راح تفوتونها غرف متنوعة، غرفة محقق الجرائم شارلوك هولمز، أكيد أكثركم سامعين فيه، شايفين أفلامه، قارئين قصصه. والغرفة الثانية اللي هي قراصنة الكاريبي، بايرتس اوف ذا كاريبيان، همنا فيلم كلش مشهور إذا شايفين القبطان جاك سبارو اللي يروح بالسفينة بالبحر يحاول يفوق الكنز من القراصنة ويهرب. فأنتم اليوم راح تصيرون قراصنة وراح تصيرون محققين جرائم. أنتم بعد هذا التفصيل يومكم يعني. اليوم ايش راح تسوون؟ راح تلعبون ويا فريقكم، تحاولون تحلون التحديات والالغاز الموجوده بالغرفه. خلال 60 دقيقه عندكم فرصه للهروب من الغرفه. لازم تطلعون قبل ال 60 دقيقه. اذا ما طلعتوا بال 60 دقيقه راح تخسرون ويانا. احنا نريدكم تفوزون لانهم نهايه هذا التحدي، نهايه دوري التحدي مال BCI، اكو فريقين من كل شركه، من كل BCI مثلا. من كل BCI تيم راح يفوزون ويانا بجوائز كلش قيمه بالتعاون مع سكيرزارو وBCI عراق سامسونج. صراحه تجربه حلوه يعني. اولا جديده يعني العراق ما شايفها قبل. شايفه بغير دول، شايفه بغير دول بس ما شايفه بالعراق، اول مره اعرف. المكان طبعا اول مره ندخل له، مكان جدا رائع وممتع، بالاضافه الى اللعبه كلش حلوه، علمك روح التعاون وتجميع الافكار بين الفريق، بالاضافه الى صعبه كلش مو بسهوله تنحل، الغاز مالتها يعني كل شيء تلاقيه كل شيء تشوفه انه هو في لغز، بالاضافه الى الفريق كان كلش ممتع ومن باقي المحافظات من محافظه الكويت، الولد كلهم متعاونين بيناتنا، تعاوننا انه لازم تنحل هاي الالغاز. طبعا كانت لعبه كلش حلوه وانصح العوائل كلها تجي تجربها، يعني عائله كامله تدخل بالغرفه تحل اللغز، ونشكر جونا شركه BCI على حتى الفرصه تجربه هاي التجربه الجميله جدا. والله هي صعبه مو سهله بس حلوه يعني. ترجعك للزمن الاولي كانوا مالت القرن ال19. حبينا اليوم نختم فعاليتنا هذا الاسبوع ونستضيفهم مطعم الفيصليه. مطعم الفيصليه بروح شبابيه، بروح بغداديه، تصفي نكهه على هذا الايفنت اللي خلصناه الاسبوع، وبنفس الوقت ان شاء الله نعيد هذه التدريبات، وهي شركه BCI سامسونج. راح نشكرهم جدا على الدعم وعلى ثقتهم فينا ولجوءهم لنا مثل هذا ان شاء الله.
انه تقويه العلاقات، خلق روح المنافسه، بناء روح الفريق الواحد بين الجيلانيه. احنا اللي دائما مرتبطين بالعمل مع الضغط الجيلانيه، خلق لنا خلال ساعه او خلال ساعات هذا يكون هذا الشيء الانسان منع شخص يعني صار موسميه واحد يساعد الله بناء روح الفريق بيناتهم، يعني خلينا نخلق روح المنافسه. طلعوا طبعا هم كلهم منافسين بالسوق، كلهم كتجار اسواق واحد ينافس الله، لكن احنا دخولهم لغرفه وعمل حل الالغاز فكره من سكيل روم عم تخلق روح المنافسه وفرق بيناتهم الاواصر. بالنهايه اشكركم للسماع، بس اطلب منكم شيء واحد، يعني اشكركم انه صفقوا للشباب، بس قبل شيء واحد اطلب منكم، تراي ذا ابس، جربوا كل واحد من الشباب هذا، شوفوا ايش عندهم، شوفوا الحكي اللي حكوه هل موجود قدامكم. انا اراهنكم تجربون، ماكو شيء اخير من التجربه، التجربه ناجحه جدا. فبليز ثانك everybody، ومن ناحيتي انا طبعا اشكرك ثانك يو فيري ماتش فور يور اكسشينج، الفرصه وطال الفرصه انه نسوي هالبانل هذا. again thank you for your exchange. السلام عليكم. شكرا لكل المصارف اللي شاركت بالمؤتمر والشركات، وشكر خاص للبنك المركزي العراقي والامانه العامه لمجلس الوزراء على دعمها للمؤتمر. ادعو الان الاستاذ وليد عيدي لتقديم الشهادات التقديريه للمصارف الراعيه للمؤتمر. ادعو الاساتذه من شركه KPMG لاستلام الشهاده التقديريه. الاساتذه من مصرف الانصاري. مصرف القابض الاسلامي. مصرف الشرق الاوسط. شركة بوابة العراق الإلكترونية زين سويتش.
مصرف نور العراق. مصرف عبر العراق. سوق العراق للأوراق المالية. مصرف التنمية الدولي. أكتيف بانك. مصرف آشور. المصرف الوطني الإسلامي.